ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ Today we are very glad to welcome His Excellency Yousef Al Dobeay to our Ton Son Mosque. OIC is a very long established organization, and today is really our honor to welcome all the members of the group and also His Excellency himself. First, I would like to invite our Imam, Mr. Jalaluddin bin Abdul Karim, to say something and welcome the group on behalf of the mosque. Please. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saada As-Safir Yousef Al Dobeay, His Excellency Assistant Secretary General Political Affairs of Organization of Islamic Cooperation OIC منظمة التعاون الإسلامية على الوسائل المرحبا بكم. Welcome to His Excellency to our masjid, who is the oldest in Kingdom of Siam and Thailand. It can trace back history from the Ayutthaya period, 500 years before. During those days, the Thais called Siam, that know by Arabic name is Siam. In this masjid, we have many heroes and many Mujahideen, fighter to defend the countries. Apparently, Muslim in Siam is not only come from the one race. Among them also the plural society also. They come from Arab, they come from Persian, they come from Turkey, they come from India, they from Malay and from Jam. Because of in those days, Ayutthaya is our trader centers. And Bangkok now, in those days, is the port of the trader to enter to the Ayutthaya. So that's why the international communities of Muslims, together with the Western and China, come here because of international trading. As you know, our Sahabat went to China during the Abyssinia. Abdurrahman bin Auf, he traded one of the city in China. This town is Tali. Tali is corrupted from the wording Tiara. So that is the very beautiful story of the trading in the Silk Road, in the seaside. And in those days, remember that the vessel and many ships who are trading is come from this country. And also because of the Western is blocked to trading with the Chinas. We appreciation from the OIC program. OIC have the member of 77 members, including 1.2 billion of population. It's a very large number. And we appreciate that our Thais is become observer member during the Mr. Muslim and Marhum Abdul Halim Sunin Pisuwan. I introduced him during his Prime Minister that His Excellency,
why not we enter to the OIC? He said, how come we enter? We are Buddhist country. I said, why you have to see the argument? Philippines is the Christian country. They are the minority Muslim in Mindanao, and they apply to become the OIC. Why not our Buddhist country with the is yourself is a Muslim approach to become the member of the OIC? That the day one that you start to member of the OIC during the 90s. We appreciate many programs of IDB. I myself, I'm the coordinators together with Wami and Yusuf. One of the OIC, his name is Almarhum Dr. Abdul Siddiq from Indonesia. He in charge of the scholarship program from OIC. And OIC have the vision to look after the Muslim minority, especially to uplift the upbringing of the study in science and in engineering and medical. So many of our alumni in Thailand, they come to the Middle East, but they study only the religious subject. Of course, the subject of religious is very important one to improve the spiritual. But if you have the doctor, engineering, in professional, and you have the Islamic mind, you will be better for the society, not only for the Muslim and non-Muslim too. Alhamdulillah, I would like to tell His Excellency that nowadays there are thousands of students graduate from medical and engineering, majority from the southern province. That's why when we have the COVID-19 last 2 years, the very experienced doctor is from the south, because they was sent to look after the Hujjaj in Mecca, in Saudi Arabia, during the Hajj every year. So they know everything, and they know the way how to fighting with COVID and how to be preventive system. This is not only our appreciation, but it's also salute by the Ministry of Health. Thank you, OIC, again, that to help to build the human resource on the medical doctor and engineering to support not only the Muslim society, but become the human resource of the Thailand. Ahlan wa sahlan,ครับ And I would like to ask our MC to present another program. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Imam, for his brief history details to us all. Actually, the next program we have prepared the details a little bit not so long, but just a brief. When he said that our mosque has been long time in Thailand, it's actually very long. For the next guest speaker, Mr. Abdul Wahab bin Muhammad, he will explain you how old and how long is this mosque. Please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon, everyone. It's been an honor for me to be here able to giving this presentation to our honorable guests from OIC and our brother and sister of Tonson. Today, I'll be talking briefly about history of this place, our beloved mosque. The mosque, like Imam just said earlier, I'll be touching a few glimpses of that. The mosque is founded around 400 years ago when we named it as a mosque, which made it one of the oldest mosques in Bangkok. And the mosque, the special things about this mosque is it's located close by 3 Buddhism temple and not very far from a Christian church. This made the location
became one of the eldest melting pot of cultures in Bangkok, where three religious beliefs living together in harmony. And there were many theories and different studies why, how does three temples and a church and a mosque were able to locate it together in the area, in the same area, sorry. From what I believe is that this location around 500 to 600 years ago was an important trading place where foreign ships from countries like Persia, Portugal, Holland dock and do some trading with Siam or Ayutthaya at that period. Apart from their goods that they bring, they also bring their country respective religions. Many merchants also decided to settle down along the bank of the river and building their religious place to gathering and do worshipping in the settlement they just created. The name Masjid Tonson was given from that this place was a large cultivation area of pines. Like I've said earlier, that this place was the docking place where people came in to fix the ship. Sorry. So there were many ships docks here, which make our ancestor a combination of Jam, Shua, and Persian Muslim. There were so many important figures in Siam histories that were Tonson Mosque ancestors, such as Naval Commander Chim, Phaya Chakri Mut. I'll be giving a little bit knowledge here, a little bit tips here that Phaya Chakri is like the former position name for Minister of Interior. This is Phaya Chakri Mut or Mahmud. He was one of the people who defending the country during the war in 1775 or 1189 in Islamic calendar. And Phaya Chakri was deceased from the battle wound he received in this battle. His majat was buried and still remain in Tonson Mosque Kubo, where King Taksin has given a decorated gravestone to glorify him as one of his important retainers. The gravestone will be as shown on the pictures here. There were also 9 other Jula Rashmontri Mayat buried within the Kubo at Tonson Mosque. Jula Rashmontri is like, currently Jula Rashmontri is head of Islam in Thailand. But in the past, he is like Minister of Finance and Ambassador to Muslim countries. This Kubo has been the grave of Muslims from 2 different sects, which are Sunni and Shiites, for more than 200 years, but the grave will be completely separate. I'll find you the pics. Like this one. On the left will be for Sunni and on the right will be Shia grave. As the two sects having 2 different practices, and Shiite Muslim will have their mosque like 800 meters from on this way. Now, this shown picture is the picture of the early year of the mosque. Tonson ancestors combined Thai identities into the design of the mosque's permanent objects, such as the pulpit or mimbar and ornament niche or mihrab, which we also put it here for you to see. These two objects were built for around 250 years ago. In addition, the early design of the mosque, the building was built with the same design as the Buddhist temple, but without those forbidden designs like idol, because those designs were anomalous in Islamic cultures. And after the dilapidation of the old mosque building, Tonson ancestors restored the building with Thai influences
in architectures, while also added a big dome in the front, as the dome is influences from Islamic cultures. Now I will be talking about antiques that can be found here in Ton Son Mosque. The tablet engraved with Arabic letters, the real one is there in front, is the one that was given from King Taksin during Thonburi era, or around 1183 in Islamic calendar. The tablet was found by soldiers whom was taking a bath at the bank of Chao Phraya River and was delivered to the king. And from the king belief, he viewed that this incident is a favorable turn of events to strengthen the bond between Thai Buddhist and Muslim communities. So he decided to give it as a gift to these communities. And this will be the picture of our Quran handmade by Ton Son ancestors. Due to that, 300 years ago, our Quran were rare in Thailand. So our ancestors decided to publish their own copies of Quran to use in the mosque. With quills, there were no pen, right? And quills were luxurious items. So back at the period, the Quran was written with fish bones and rice grain with inks and gold sheets as decoration. The Quran is there, you can see it after the presentation. And this picture could be viewed as one of the significant moments of Ton Son people, that when the mosque is one of the few religious sites that King Rama VIII and his brother King Rama IX in his youth ever visited. So that will bring me to the end of this brief history explanation. If there is anything wrong I did during the presentation, I would like to say sorry about it. Please forgive about it. And for the additional information you can find in the pamphlet that will be given out later. Thank you very much. Hi. Thank you very much, Mr. Abdul Wahab, for the knowledge on the mosque and its history. And the next program, we would like to invite His Excellency, Mr. Yousef Al Dobeay, to say something to the mosque and its member, please. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الأخوة الكرام، نحن أولا ننقل لكم تحيات معالي أمين منظمة. أنت حتترجم؟ مسيو ترانزليت؟ أوكي. تفضل. أنقل لكم تحيات معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه. وأيضا نود أيضا أن نشكر حكومة تايلاند على دعوتها لمنظمة التعاون الإسلامي لزيارة تايلاند والوقوف على أوضاع المجتمع الإسلامي في هذه البلاد. أيضا في البداية أود أن أشكركم أيضا على حسن استقبالكم في هذا المكان الطاهر، وكان من المهم أن نلتقي بكم ونزوركم ونقف معكم ونستمع إلى أحوالكم وأحوال المجتمع الإسلامي. نحن ولله الحمد لمسنا أثناء هذه الزيارة منذ يومين أو 3 أيام أن المجتمع المسلم الحمد لله يمارس حياته بشكل طبيعي، لا يوجد عليه قيود ولا يوجد عليه، ولا سيما بأنه الرعاية الملكية لهذه البلاد ترعى هذه الأديان وترعى هذه
الإثنيات المختلفة. نحن سوف نقوم بمشيئة الله يوم غد بزيارة المناطق الجنوبية للوقوف على أحوال المجتمع المسلم في هذه المناطق. أيضا أود أن أشير إلى أنه منظمة التعاون الإسلامي كما تعلمون هي صوت الأمة الإسلامية. اليوم المسلمين أكثر من 1,800,000,000 مسلم. منظمة التعاون الإسلامي OIC هي التي تعبر عن أصوات هذه الشعوب الإسلامية في جميع أنحاء العالم. نحن في منظمة التعاون الإسلامي حريصون كل الحرص على أن نحافظ على الهوية الإسلامية أينما كانت، حتى لو كانت في دول غير أعضاء. اليوم أتينا لكم لنستمع إليكم، أتينا لكم لنؤكد لكم بأن قادة الدول الإسلامية ووزراء خارجية الدول الإسلامية دائما هي مع المجتمعات المسلمة أينما وجدت، وخصوصا في الدول الغير أعضاء. أشكر لكم حسن الاستقبال، وأشكر لكم ضيافتكم، وأشكر أيضا قادة هذه البلاد التي أعطتنا هذه الفرصة ووجهت لنا الدعوة لزيارة هذه البلاد. ولكن الحمد لله أنكم تنعمون بحرية مطلقة لممارسة شعائركم وحريتكم الدينية، وهذا يعني على الأقل هذا ما لمسناه. وقابلنا المسؤولين في هذه البلاد وأكدوا لنا الرعاية الملكية بأنها تحتضن هذه الأديان. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبعد. ขออนุญาต ถอดความสั้นๆที่ท่านผู้ช่วยเลขาธิการได้กรุณานำเสนอซึ่งเข้าใจว่าหลายท่านที่นี่คงจะเข้าใจภาษาอาหรับอยู่แล้ว หรือว่าอิหมัมจำเป็นต้องแปลไหมอิหมัมจำเป็นนะครับ ท่านในนามขององค์การความร่วมมืออิสลามหรือเรารู้จักนาม OIC ขอนำความปรารถนาดีจากท่านเลขาธิการเฮเซนอิบราฮิมตาฮาซึ่งเป็นเลขาธิการ OIC มาถึงท่านพวกเราชาวมุสลิมในประเทศไทย ขอขอบคุณรัฐบาลไทยและก็กระทรวงการต่างประเทศที่ได้มีคำเชิญให้ท่านผู้ช่วยและคณะได้มาเยือนไทยในครั้งนี้ OIC ถือเป็นองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญของประเทศมุสลิมซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด57 ประเทศในขณะเดียวกันนอกจากที่จะให้ความสำคัญกับความสถานภาพของชาวมุสลิมในประเทศสมาชิกด้วยกันแล้ว OIC ยังให้ความสำคัญกับการสอดส่องดูแล ติดตามสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมุสลิมในประเทศที่มัน non OIC member อย่างกับประเทศไทยซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีความโชคดีที่มีสถานะในฐานะเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ใน OIC อย่างที่อิหม่ามได้กรุณากล่าวเกริ่นตั้งแต่ต้น เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิสลามสังคมมุสลิมซึ่งเป็นประเด็นที่ OIC ให้ความสำคัญนั้นเห็นว่าการรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมการรักษาไว้ซึ่งความอิสระในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ไม่ถูกกีดกันไม่ได้มีการออกกฎหมายที่มันฝ่าฝืนกับแนวทางของอิสลามซึ่งเป็นประเด็นที่ OIC ให้ความสำคัญมากเท่าที่ตนได้เดินทางมา2 วันที่ผ่านมาพบว่า
มุสลิมในประเทศไทยต่างก็มีความเป็นอยู่ที่ดีกฎหมายบ้านเมืองทุกอย่างพร้อมกับได้รับความสนับสนุนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทางไม่ว่าจากทางรัฐบาลก็ดีจากทางสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยที่ส่งสถานะในฐานะที่เป็นองค์ศาสนาครศาสนาพระพุทธให้แก่ทุกศาสนา เพราะฉะนั้นจุดนี้ถือเป็นความโชคดีของประเทศไทยอยู่แล้ว ในอีกวันพรุ่งนี้ตนจะและคณะจะได้มีโอกาสไปเยือนจังหวัดภาคใต้ก็จะได้ไปดูอีกมิติหนึ่งของชุมชนมุสลิมในประเทศไทยซึ่งจะอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งก็เห็นว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจและก็คิดว่าทางภาคใต้กับภาคกลางก็คงจะไม่มีอะไรต่างเชื่อว่าด้วยความร่วมมือที่ดีในระหว่างแกนนำชุมชนมุสลิมด้วยความสนับสนุนที่เยี่ยมจากฝ่ายรัฐบาลเชื่อว่ามุสลิมในประเทศไทยคงจะพบมีแต่ความก้าวหน้ามีความเจริญและก็สมัครสมานสามัคคีขอถือโอกาสนี้ขอส่งความปรารถนาดีแก่ทุกท่านขอบคุณครับครับขอขอบคุณพี่สวัยนะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศ Thank you Mr. Sawai from Ministry of the Foreign Affairs because I think very rare of us here can understand Arabic to be honest and the next one it say here that we need to have the memorial note and for every guest that visit our mosque we would like to have this as our kind of a token that for the memory. Actually, if later on you have a chance to walk to the front, you will see Quran and one of the old book. One of them is a memorial note, can trace back 100 years old, more than 100 years old. Yeah, 100 years old, you are correct. And even I was surprised because the first page, a moment you can walk, it's very short one, actually by the King Rama 8 and Rama 9. When they were very young, they visit our mosque and they just write their initial name, like a not adult style, it's still very young style. So that's what you are going to see. But please be careful when you touch it, of course. Don't worry, because we all touch it, so you can touch. And I believe that the Imam will show you the group. Yeah, on the left-hand side, you see the Quran, and then it's already also a very long time. Yeah.
To show our appreciation for the visit today, our mosque by Imam Jalaluddin has prepared some souvenir for His Excellency Yousef Al Dobeay. ครับก็ขอเชิญกรรมการมัสยิดมาร่วมถ่ายภาพข้างหน้าเลยนะครับ เชิญลุกขึ้นมาเลยครับ May I invite all the mosque committee member to take the photo with His Excellency. ครับขอเชิญคุณสุวิทย์มานจิตข้างหน้าหน่อยนะครับWe would like to present you I think he is among the oldest member of the mosque, Mr. Suwit Manajit. ครับเดี๋ยวจะให้มอบของให้ท่านนิดนึงครับให้ลุงวิทย์เป็นตัวแทนนะครับ I believe this year he's already turned 88 years old. Yes. ค
This Hasi is the Minister of Home during the King Taksin, the right-hand man of the King Taksin, who helped to the liberation of the country from Myanmar. And this the Chief Navi, แม่ทัพเรือ Chief Navi first in Royal Dynasty of the this Royal Dynasty, รัตนโกสินทร์เนี่ย How many years? Oh, this is 250 years. This, This 250? yeah. Okay, sir. This is also okay. And walk this way.
ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคณะกรรมการมัสยิดต้นสนนำโดยท่านอิหม่ามนะครับสลาวุฒิศรีวรรณยศนะครับขอบคุณสัพบุรุษมัสยิดต้นสนขอบคุณคณะผู้เยี่ยมชมนะครับจากทาง OIC นะครับแล้วก็ขอให้อัลลอฮ์ทรงโปรดทุกท่านด้วยสุขภาพที่ดีแล้วก็บารอกัตริสกีขอบคุณมากครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์